Buongiorno a benvenuti all'Info Day nazionale dedicato alle Skłodowska-Curie Actions, evento organizzato dall'APRA e dall'Agenzia per la Promozione e Ricerca Europea in accordo con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Io mi presento brevemente, sono Angelo D'Agostino e faccio parte del team tematico che in APRE si occupa delle Skłodowska-Curie Actions, MSCA. Oggi in programma abbiamo tre interventi. Abbiamo il piacere di avere con noi Begoña Arano, capo dipartimento della REA, dell'unità della REA, dell'Agenzia Esecutiva, che si occupa della gestione e implementazione dei progetti MSCA. A seguire avremo la professoressa Annalisa Sacchi, esperta Skłodowska-Curie Actions dell'Università UAV di Venezia, esperta MSCA nel comitato di programma Horizon Europe. Infine farò una breve presentazione per mettere in evidenza alcuni elementi di novità del programma di lavoro Skłodowska-Curie Actions 2021-2022 e poi metterò in evidenza alcuni aspetti da non sottovalutare per chi è interessato a presentare una proposta progettuale proprio nelle MSCA. Verso la fine, 12:45, più o meno faremo una sessione di gestione delle domande, quindi una sessione di domande e risposte. Utilizzeremo la piattaforma che si chiama Slido. Vi daremo maggiori indicazioni durante l'evento. Vi anticipo già e vi invito per le domande che vorrete scrivere a Begoña Arano, mi raccomando di scrivere direttamente in lingua inglese. Non perdo altro tempo, quindi io invito Begoña Arano, capo dipartimento della unità della REA che si occupa della gestione delle Skłodowska-Curie Actions, a parlarci della struttura, delle policy e del Skłodowska-Curie Actions in Horizon Europe. So, dear Begoña, welcome in our National Info Day on MSCA, and big thank to be here in our Info Day. The floor is yours. Thanks, Begoña. Thank you, Angelo. Thank you, Angelo. Yes, thanks. And good morning. Well, I should say buongiorno tutti. È un vero piacere per me essere qui oggi. I hope that you can hear me, but I must apologize because my Italian finishes here. So it's a pleasure to be here with you today, Angelo. We know each other from the past, and also to see some very cherished colleagues from the past, like Raffaele Liberali and Alessandro Damiani. I would like just to start with this presentation on MSCA under Horizon Europe, and maybe I can have the first slide. I think that they are streaming. Maybe I can ask for help on this. I don't know if, can you see them, the slides? I don't think we can see them. There you are. Yes, yes. Now you can see them. Yes, okay. Thanks. So it's a little bit of a delay. Anyway, so what I would like to start is by explaining a little bit where MSCA is in Horizon Europe, under Horizon Europe. As you can see, it's under Pillar 1, which is excellence science, and it's important because it goes together with another very important part, which is the European Research Council, which my colleague Angela Liberatore will present later on, and the research infrastructures. But it's also important to mention that it doesn't go just on its own. It's something that it's also linked to the rest of the program very much, because it's bottom up and therefore contributes to all the areas which are, for example, under Pillar 2, but also to all the areas which are linked to the European research area. And afterwards I will mention a little bit more on that.
Just to give you an idea of Begonia, the key figures that we have from the last Horizon Begonia, sorry for 2020. interrupting you. As you can see, we have got more than 665,000 researchers. 37% researchers come from outside of the EU, so its aim of being attractive Begonia. for researchers from outside the EU. Begonia, it's really sorry. very important. Under Horizon 2020, Begonia, there were 6.2 billion euros dedicated to these actions, and more than 1,000 doctoral programs were achieved, plus more than 4,500 companies. Begonia, Yeah? sorry for interrupting you. May I ask you to put in presentation mode your presentation? Okay. I thought I was in presentation mode, but obviously not. Thanks, Begonia. Sorry for that. No, this is not the case. Hang on, because I don't know where to push this. No, I don't know where to put it in presentation mode. Okay, please go. Yeah, maybe the colleagues can do it for me. You can move to your presentation, please. Okay, so I continue. Yeah, please continue. Thanks. Because I have this here and I don't really know how to push it. Yes, don't worry, please continue. To put it into the, because otherwise I have to push end current slideshow, so sorry. Hang on a second. Now, is it okay now? No, it's not. Yes, it's okay, thanks. Okay, perfect. Thank you. Okay, so sorry about this. It was this technical part, we had not tested it before. Okay, so now you can see a bit better also the numbers that I was giving you. And the final number I wanted to point out is the fact of 42% female researchers having been funded under Horizon 2020. So now a little introduction to what the Marie Skłodowska-Curie actions are about. It is the reference program for doctoral and postdoctoral training. It's a flagship program, I should say, from already 25 years ago. So it's actually well matured, and it's really what it aims at is to make sure that we have a strong human capital research base to be able to tackle upcoming challenges, to communicate scientific evidence to the policymakers, and also very important to work across disciplines and sectors. It is very important out of these actions to be able to provide the researchers with the skills needed in the labor market so that they can be able to put the products and the ideas into products and services. We want to develop excellent doctoral programs as well, so that we enhance even more the global attractiveness of the institutions which are involved in these programs. And overall, as I was saying earlier on, we want to promote that the EU is globally attractive for all talents. And in Horizon Europe, the total amount dedicated will be higher than in the past. It will be 6.6 billion, and once again, worldwide geographic coverage. So we have, in terms of the policy background and the principles and priorities behind this, we should say that apart from the other objectives of that I mentioned earlier on, there is always an inherent structuring capacity that it's aimed at. So that's why these actions are also contributing to the European research area. I mentioned this earlier on when I was showing how it was placed in Pillar 1 in Horizon Europe, but it also contributes to the European education area, to EU external policy objectives, and I should say, very important, it's committed to the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Here I should say that MSCA
had been a leader in this, because a lot of the points which are under this European Charter for Researchers and the Code of Conduct come from the normal practices already in MSCA. And of course, very importantly, it wants to push ahead with innovative doctoral training principles. This is something which is very close to the heart of the doctoral networks. Underlying principles are, of course, open science and responsible research and innovation, which is cross-cutting for all Horizon Europe. And I should just signal as well at this new publishing platform, Open Research Europe, which is for open peer review research. And this is, we share with you the link. So what is the changes, if anything, between Horizon 2020 versus Horizon Europe? This is what we have here, what Horizon 2020 was offering, the actions that it was offering. And I should say that what we have had in Horizon Europe is evolution and not revolution. So basically, you see what all the different actions are gearing towards. The innovative training networks were about networks of training doctoral candidates, individual fellowships. It was research based on research projects for postdoctoral researchers. Under RISE, it was about research and non-research staff exchanges, Co-Fund, structuring effect, co-funding doctoral and postdoctoral programs, and the European Researchers' Night, which was about public outreach events. So what's happening in Horizon Europe? Basically, all these actions are still reflected, and they're really covering for those objectives. Innovative training networks become the MSCA doctoral networks. Individual fellowships now are under MSCA postdoctoral fellowships. RISE is now MSCA staff exchanges. Co-Fund, MSCA Co-Fund, European Researchers' Night is under MSCA and Citizens. So key features. The MSCA, as we said, was the EU's reference program for doctoral and postdoctoral training. And I would like to refer here to what the president of APRE was saying earlier on. Alessandro Damiani was mentioning about all the importance of international, intersectoral, and the skills of the researchers. So one of the important aspects of MSCA is to support the training, skills, and career development of researchers from all over the world through the excellent doctorates, through the postdoctoral fellowships and the collaborative projects. It is aimed at researchers or at every stage of their career. It supports excellent science and research in all domains, so it has a bottom-up approach. It stimulates international, intersectoral, and interdisciplinary mobility, and it aims at creating attractive working and employment conditions. It also has a structuring impact on the organizations that participate in these programs, and it places a very important emphasis in the strong participation of the non-academic sector, and especially of industry and the SMEs. So how does it look like in Horizon Europe? As I said earlier on, evolution, not revolution. You saw earlier on that the actions have not changed. If anything, they're streamlined. There's a clearer identification for the applicants. So it's very obvious that early stage researchers in Horizon 2020 now are doctoral candidates in Horizon Europe, and experienced researchers in Horizon 2020 are now postdoctoral researchers in Horizon Europe. This is just to give a few examples. There are simpler rules. We have tried as much as possible to make it simpler for the applicants and also for those beneficiaries that have to implement these projects, and we have harmonized the conditions. There's another very important part that we have introduced, and this is demand management. It's to limit the number of proposals submitted, but always maintaining the high quality of the proposals and the projects. So there will be a number of issues that we have played with, which is, for example, establishing the 8-year limit for the postdoctoral researchers. This you will see later on when I go to the postdoctoral fellowships, and also introducing resubmission restrictions as of 2022.
Now, in the case of the doctoral networks, all proposals that scored below 80% in the 2021 calls, they will not be able to resubmit in 2022. And for postdoctoral fellowships, this will be a score of less than 70%. All the rules regarding these resubmission restrictions, you can find them also in the guides for applicants. But this is important because as from 2022, this is something that will be introduced. There will also be reinforced synergies with Horizon Europe and with other EU funding programs. This is very much close to, for example, Co-Fund, and also for the Seal of Excellence. And of course, well, there will be also guidelines on supervision, which are going to be put forward to help also the institutions who are supervising the researchers. And of course, thinking of going towards, within this green deal, going towards a greener MSCA, we have now a number of behaviors and policies that have been put forward through this MSCA Green Charter, which is already in place, where we are just asking the beneficiaries and the fellows themselves to find the way to implement their project in the greenest possible way. So another very important feature is that the program is more gender-friendly and more inclusive. So you've seen that we had already attained a high level of female researchers, but this we aim to increase it further. But also in line with the Charter and the Code, all MSCA projects will be encouraged to embrace diversity. Now, important that there are some new changes regarding, for example, the family allowance. This has been increased from €500 a month in Horizon 2020 to €660 a month, and will be paid also when the family status of the researcher will change during the project lifetime. Now, this is a big change, and this is something that we have reacted to the requests of the researchers, and we consider that this is important to make sure that we are much more all-encompassing and needs-friendly of the researchers. So basically, the eligibility for this is throughout the program, basically. And also for the long-term allowances, this is a personal cost that is incurred by the beneficiaries in case, for example, of a researcher's leave, could be maternity, paternity, parental, sick, or special leave. And again, this is something that will be applicable to doctoral networks, postdoctoral fellowships, and Co-Fund. And we will continue with the special needs allowance that can be requested by any researcher with a disability during the lifetime of the project, and it's up to €60,000 per researcher. Another important feature, as I said earlier on, is the academia, non-academia collaboration. And here again, what we want is to encourage the intersectoral exposure. And we have a number of incentives. I should say, why do we want to encourage this? Is because we consider that it's key for the careers of the researchers to ensure that they are able to have these transferable skills and that they can become more employable in the future. So the incentives are, for example, in the industrial doctorates, they can go up to a maximum 540 person months instead of 360 if there is going to be this intersectoral exposure. And for postdoctoral fellowships, there will be an additional 6 months for placements in the non-academic sector at the end of the project. So I will go through the different parts, and Angelo, you stop me if I'm going over the time. Please. But in any case, the slides will be there for all of you. So in the case of the doctoral networks, the aim is to be able to train creative, entrepreneurial, innovative, and resilient doctoral candidates so that they are able to face the future challenges and that they are able to convert knowledge and ideas into products and services for economic and social benefit. We want to attract the best doctoral training in Europe and the doctoral researchers, and we want to equip them with these research-related and transferable competences. This is a multi-beneficiary action,
And the partnerships of the different institutions can be between universities, research institutions, research infrastructures, businesses, including SMEs, and all other socioeconomic actors. Again, as it's in the rest of Horizon Europe, is at least 3 independent legal entities, each established in a different member state or associated country, with a minimum 1 beneficiary from a member state. And on top of this minimum of 3, any entity from a third country can join. And the size normally is up to 360 person months, but in the case of either a joint doctorate or an industrial doctorate, this can be increased by another 180 additional person months, which brings it up to the 540 that I mentioned earlier on. And the target group is researchers without a PhD. The action is like in the duration, as in Horizon 2020, it's 48 months, and the individual contracts between 3 and 36 months, as it was in Horizon 2020. Now, for postdoctoral fellowships, there are not dramatic changes here. Basically, it's a beneficiary action. Now they're all under one single action, which is postdoctoral fellowships, either European postdoctoral fellowships for researchers coming to Europe from any country in the world or moving within Europe, or the global postdoctoral fellowships, which are outside a EU member state and Horizon Europe associated country. So here the objective is to foster excellence through the implementation of research projects, and also to enhance the creative and innovative potential of researchers who are holding already a PhD. And of course, it's very important to create bridges and the exposure to the non-academic sector. It includes all scientific fields, including Euratom areas. This is a novelty. The domains from Euratom and the specific eligibility criteria are all in the guide for applicants, which is already published, so you can find the details there. It continues to be a beneficiary action. And the target group, here there is a change, I should say, from the past, and this is where we use this demand management activity, which is that the researcher must have a PhD and cannot have more than 8 years research experience after this PhD. Now, the duration of the fellowship is the same as in Horizon 2020, 12 to 24 months, and in the global fellowships up to 36 months. But of course, we have to count on the fact that it can be an additional 6 months for those placements which are in a non-academic sector. Now, to staff exchanges. The objective here continues to be to have this, to promote this intersectoral and interdisciplinary mobility of research and innovation staff through secondments. It's about knowledge transfer between the participating organizations, and it wants to create a stronger impact in the collaboration between the academic and the non-academic sectors, and to enhance the cooperation across the globe. It's all about networking among the participating organizations and researchers. So it's a multi-beneficiary action. Again, it's a partnership of different institutions, as is this case for all the multi-beneficiary actions. The consortium has to have at least 3 legal entities in 3 different countries, 2 of which in a different member state or associated country. And if organizations are from the same sector, then at least one organization must be from a non-associated third country to enhance this international aspect. The target group is any type of staff that is contributing to the R&I activity. So that means researchers, administrative staff, technical staff, managerial staff, and any career stage. This is key, and it's very important to ensure that this networking is taking place. And they need to be actively engaged in research and innovation for at least 1 month prior to the sending institution. And the duration, again, 48 months, and the maximum is 360 person months per project. Then we go to Msca Co-Fund. And this is one of these actions that really was born with a structuring effect in mind.
What it wants to do is to spread the best practices of the MSCA by promoting high standards in the recruitment process and excellent working conditions. It wants to introduce sustainable structuring effects by promoting excellent and sustainable research training, international, intersectoral, and interdisciplinary cooperation and mobility, basically the DNA of MSCA itself. So what it wants also, as apart from this, is to encourage synergies, as I said earlier on, with other EU programs and policies, like, for example, the cohesion policy funds, as well as, for example, the recovery and resilience facility. It is a mono-beneficiary action, and the target groups can be either doctoral candidates, that is, researchers without a PhD that have to be enrolled in a doctoral program, or postdoctoral researchers, that means researchers with a PhD. The funding is, as remains unchanged, is maximum 10 million per beneficiary per call, and the EU contribution covers the minimum remuneration, so 70% of the living plus the mobility allowance. And the rest is very much the same as it was in Horizon 2020, no changes there to make things even easier. And then last but not least, MSCA and citizens. So this is a coordination and support action, and it's all about enhancing the engagement with the citizens on research and innovation to increase awareness amongst the general public of the importance and the benefits of research and innovation and how it impacts on the citizens' daily life. It is about raising young people's interest for research and science as well, and also to help improve researchers' communication skills and competences. The target group remains unchanged, so it's the public at large, pupils, families, students. There's going to be a lot of emphasis now on researchers at school, so that we are able to create even a stronger link at these early stages as well of the potential researchers of the future. And it will continue to happen every year on the last Friday of September, and the events can last up to 2 days. So in 2022 and 23, the call I'll show afterwards, the focus will be on Horizon Europe missions. And how it works, and this is a novelty, it will be a lump sum contribution. So this will be even easier for the applicants. Contribution continues to be between 50,000 to 150,000 per annual edition of the call. And here, this is just, I'm not going to go through all of them, but just for information, and maybe if afterwards these slides are shared publicly, just to give you an idea of the calls. In 2021, already there are calls that have opened. Doctoral networks, postdoctoral fellowships, and the MSCA and citizens have opened on the 22nd of June. The deadlines for the postdoctoral fellowships is on the 12th of October. MSCA and citizens is the 7th of October, and then doctoral networks on the 16th of November. You have to be aware that there has been a delay in the adoption of the Horizon Europe program as such, and the adoption as well of the work programs. Hence, there has been a bit of a delay in the normal deadlines, but this means that still we will not really miss on the normal flow that is expected. The other staff exchanges and co-fund call deadlines will be in 22. And I should also mention that for MSCA and citizens, this covers the editions for 22 and 23. So with this, I would like to finish. There are more links here if you need to find more information. I should point you, of course, to the page of the Marie Curie Actions, but also to the Research Executive Agency new website, which also gives a few more details which are important for the application, but also for the implementation of the projects afterwards. And with this, I end. Angelo, thank you very much for bearing with me, and I hope I didn't go too much over the time. Thank you. Thank you Begonia, thank you for your clear presentation. Grazie Begonia anche per essere stata nei tempi, quindi grazie per la chiara presentazione sulla struttura delle nuove Marie Skłodowska-Curie Actions, le caratteristiche, e anche per aver sottolineato l'importanza della collaborazione tra il mondo accademico e il non accademico.
Of course, Begonia, I invite you to stay with us also during the session dedicated to question and answer, of course. Thanks. Passiamo adesso alla professoressa Annalisa Sacchi, esperta Marie Skłodowska-Curie Actions del comitato di programma Horizon Europe. Quindi Annalisa, prego, ti invito a condividere la tua esperienza nel comitato. Grazie Annalisa. Bene, buongiorno, mi si sente? Sì, ti sentiamo, vai. Perfetto, allora grazie Angelo della presentazione, grazie dell'invito. Dunque, io sono, lo ripeto dopo la presentazione di Angelo D'Agostino, sono Annalisa Sacchi, insegno all'Università UAB di Venezia e faccio attualmente parte del comitato di programma Horizon Europe e sono già stata con Luisa Torsi, rappresentante per l'Italia dello Shadow Strategic Program Committee per le Marie Skłodowska-Curie Action, ovvero nel comitato che ha contribuito a disegnare le azioni Marie Skłodowska-Curie all'interno del nuovo programma quadro Horizon Europe. Devo premettere che purtroppo non potrò essere presente nella fase del Q&A, quindi se ci fossero domande a cui sarò comunque felice di rispondere, non so Angelo, possono essere indirizzate a te oppure il mio indirizzo email è pubblico e non esitate a scrivermi, sarò felice di rispondere. Ora, il mio intervento di oggi si concentra in particolare su due punti. Il primo è un punto specifico a cui abbiamo contribuito, in particolare all'interno dello Shadow Strategic Program Marie Skłodowska-Curie, e il secondo è un punto che ci è molto a cuore rispetto alla contrattualizzazione dei vincitori delle fellowships, delle Postdoctoral Fellowships Marie Skłodowska-Curie in Italia. Quindi partiamo da una novità introdotta dalla Commissione relativamente alle Postdoctoral Fellowships delle Marie Skłodowska-Curie, ovvero il concetto di Scientific Age a cui già Begonia Arano ha fatto menzione. Ora, sebbene il motto sia, come già ricordato, per Horizon Europe, Evolution and not Revolution, questo però relativamente alle Postdoctoral Fellowship è un punto molto importante e sensibile. Ora, la Commissione europea ha considerato opportuno introdurre la Scientific Age che si traduce in un limite temporale massimo che l'applicant, entro il quale l'applicant può presentare una domanda Marie Skłodowska-Curie postdoc, oltre la data in cui è stato conseguito il dottorato. La Commissione europea, dicevo, ha considerato opportuno introdurla innanzitutto insieme alle limitazioni sulla resubmission a fronte delle necessità di gestire le application in eccesso. Questa istanza proveniva dal Consiglio durante la valutazione intermedia di Horizon 2020, cioè il Consiglio aveva rilevato come il basso tasso di successo fosse stato responsabile di un calo di attrattività del programma e aveva invitato congiuntamente sia la Commissione che gli Stati membri a, cito il mandato del Consiglio, a esplorare modalità di riduzione del numero di application durante la preparazione del programma quadro e insieme sperimentare metodi per modernizzare ulteriormente e migliorare la qualità della valutazione. Questa è la citazione del mandato, diciamo. A fronte dunque di un budget che rimane vicino in Horizon Europe a quello di Horizon 2020 per le Marie Skłodowska-Curie Action, aumentare la success rate è stato possibile solo limitando il numero delle candidature e di conseguenza il numero di esperti chiamati a valutarle. Da qui l'introduzione della Scientific Age e appunto delle limitazioni relative alla resubmission. Va notato rispetto alla Scientific Age in ogni caso che la maggior parte dei vincitori rientrava già in questa fascia di età scientifica. C'è poi da parte della Commissione la volontà di sottolineare la funzione propriamente postdoctoral di questo tipo di fellowship per costruire uno strumento sempre più efficace di accompagnamento di ricercatori e ricercatrici in una fase che è considerata iniziale del loro percorso. In questo senso i grants ERC rappresentano una prospettiva per soggetti con maggiore esperienza.
È tuttavia chiaro che l'introduzione della Scientific Age ha provocato una lunga e intensa discussione, di cui siamo stati come Comitato Italiano protagonisti, all'interno dello Shadow Strategic Program Committee, perché l'idea di sostenere ricercatori e ricercatrici a tutti i livelli della loro carriera è considerata da molti una caratteristica cruciale, addirittura in certi casi irrinunciabile, delle fellowship. Per questo motivo la mediazione ha portato a innalzare la soglia proposta inizialmente dalla Commissione da 6 a 8 anni. Poi, come rappresentanza italiana, abbiamo molto lavorato sulla questione del maternity leave. Infatti c'era il rischio tangibile che l'introduzione della Scientific Age svantaggiasse in maniera sensibile più le donne, contribuendo a una disparità di genere che in molti Stati membri, e l'Italia tra questi, è tuttora assai marcata. Come Comitato Italiano siamo state molto attente al tema ed è stata nostra la proposta ammessa dalla Commissione di portare il maternity leave a livello standard applicato alle ERC, ovvero 18 mesi per ciascun figlio. Se la ricercatrice poi può documentare un congedo più lungo, il periodo di ammissibilità sarà ulteriormente esteso. Per la paternità, invece, è previsto un incremento del limite di età scientifica dal periodo documentato di congedo preso fino alla scadenza del bando per ciascun figlio. Un altro punto che è molto importante e che ci è particolarmente a cuore, questo però a livello nazionale, è l'inquadramento accademico dei vincitori di fellowship, Postdoctoral Fellowship, Skłodowska-Curie. Qui faccio una breve digressione autobiografica, non per rubare tempo, insomma, ma proprio per comprendere anche la mia comprensione specifica di questo tema e di conseguenza il mio posizionamento. Perché preparare un'application per una Skłodowska-Curie Fellowship postdoctoral richiede un investimento molto alto per una ricercatrice o un ricercatore, specie se precario. È un investimento in termini di lavoro, ma anche un investimento in termini emotivi, di aspettative. Imparare a progettare infatti è in sé un lavoro che spesso viene vissuto come troppo gravoso o troppo incerto per le basse possibilità di successo. Io tuttavia sono convinta per esperienza e per questo porto questo contributo, diciamo, personale, soggettivato, che sia un lavoro decisivo. Io direi addirittura essenziale per chi si affaccia oggi al mondo della ricerca, per i ricercatori del futuro, di oggi e del futuro. È una sfida e un'opportunità destinata a cambiare in maniera radicale le possibilità della propria ricerca, gli orizzonti e le proprie aspettative anche in termini di carriera. Dicevo qual è la mia esperienza. Io ho cominciato subito dopo il dottorato a progettare per un bando che era un bando nazionale, si chiamava SIR, Scientific Independence in Research, ed era un bando con una valutazione in più fasi. Io le ho attraversate fino all'ultima, dove poi il mio progetto non è stato ammesso a finanziamento, però sono passata attraverso una serie di fasi di referaggio che è stato molto attento e molto onesto e mi ha aiutato in maniera sostanziale a ridisegnare il progetto. L'anno successivo l'idea iniziale che avevo presentato a questo progetto l'ho ridisegnata per una borsa Skłodowska-Curie. Anche lì ho ottenuto un punteggio molto alto, però anche lì il progetto non è stato ammesso al finanziamento. Anche lì ho avuto un referaggio attento, puntuale e con tutta una serie anche che mi ha permesso tutta una serie di revisioni che hanno sostanzialmente migliorato il progetto. L'anno dopo l'ho ripresentato, ma questa volta ridisegnato per un ERC Starting Grant, che ho vinto subito. Allora, questo per dire che la vita di un progetto, quando anche non sia immediatamente una vita che si apre a una vittoria immediata, una vita che può avere moltissime declinazioni e moltissime declinazioni che portano a storie di successo, a storie che peraltro sono comuni. Io sto portando la mia testimonianza specifica, ma ci sono molte colleghe e molti colleghi che hanno storie simili di testardaggine,
nel processo del resubmitting e di perseveranza nell'idea, nella fiducia rispetto alla propria idea progettuale. C'è però bisogno di strumenti che facilitino da un punto di vista anche legislativo questo impegno, questo slancio rispetto al migliorare costantemente la propria ricerca. E in questo senso io di nuovo sono in qualche modo testimone di uno degli strumenti che in Italia si è rivelato decisivo per aprire delle prospettive anche di stabilizzazione rispetto ai vincitori di progetti competitivi europei, perché in Italia esiste uno strumento normato dal DM 963 del 2015 che permette la chiamata diretta nei ruoli di ricercatore di tipo B o di professore di prima e seconda fascia di vincitori di progetti però almeno triennali di ricerca. Questo tradotto nelle Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships si traduce nella possibilità, che non è scontata, però lo strumento esiste, nella possibilità di essere assorbiti come ricercatori, di essere inquadrati come ricercatori di tipo B. Ora è attualmente in discussione un DDL che riformerà completamente il preruolo. Il preruolo vuol dire tutta quella serie di posizioni che preludono nella carriera accademica alla stabilizzazione rappresentata dalla posizione di RTTP. Ora, dentro questa questo nuovo disegno sarà importantissimo che vengano forniti degli strumenti che possano essere recepiti dalle università per strutturare in una maniera sempre più continua, sempre più larga, o fornire delle forme di contrattualizzazione che siano vantaggiose ai vincitori di borse Marie Curie, per ampliare la nostra attrattività a livello nazionale, per fornire un appoggio e una sorta di linearità del percorso accademico per chi si imbarca all'interno di questa complessa fase della progettazione e in questa esperienza, comunque, come dicevo, un'esperienza che rimarrà fondamentale all'interno della carriera di una ricercatrice o di un ricercatore, qualunque sia il suo esito, ecco, dicevo, che dia degli strumenti per poter fornire un concreto sostegno. C'è infine, spendo due parole, un ulteriore strumento che è stato affinato, esisteva già in Horizon 2020, ma è stato affinato all'interno di Horizon Europe, che è il Seal of Excellence, perché dobbiamo sempre ricordarci che le storie di successo, i progetti vincitori non sono gli unici che entrano all'interno, non sono gli unici che vengono attenzionati e che sono importanti da sostenere a livello di commissione, ma anche a livello di politiche accademiche, di politiche scientifiche nazionali, ed è tutta quella vasta area di progetti eccellenti, giudicati così all'interno di un referaggio attento, puntuale e complesso come quello delle Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship. Ecco, c'è un ampio parco che non arriva al finanziamento. Ora, per i progetti che raggiungono e superano l'85% del punteggio, è prevista ma non arrivano al finanziamento, è prevista l'assegnazione di questo certificato di garanzia, diciamo, certificato che garantisce l'eccellenza del progetto. Ecco, un altro strumento di cui è importantissimo che a livello di comunità scientifica nazionale
sia accademica che locale che nazionale, è importantissimo dotarsi, uno strumento di cui è importantissimo dotarsi, è quello del sostegno a questi progetti. In molte università c'è già una sensibilità rivolta a queste forme in particolare, a quest'area in particolare, per cui vengono comunque finanziati, ottengono comunque una forma di supporto e di finanziamento, e la rete dei soggetti che guarderà ai progetti dotati di Seal of Excellence è una rete che si sta anche organizzando a livello europeo. Esiste una piattaforma, esistono scambi di pratiche, questo per dire che il mondo della progettualità è un mondo più complesso e più in qualche modo accogliente che non quello relativo ai progetti strettamente vincitori. Io penso che questi erano i due punti che volevo portare a un contributo in questa giornata e mi fermerei qui. Grazie Annalisa per aver condiviso la tua esperienza nel comitato di programma italiano, per aver anche illustrato appunto le attività che sono state portate avanti e anche per aver condiviso la tua esperienza, la tua testimonianza personale. Quindi grazie Annalisa. Io passo alla prossima presentazione, che è l'ultima presentazione della parte dell'Info Day. È una mia presentazione dove illustrerò brevemente alcune peculiarità. Già Skłodowska-Curie è un programma particolare e alcuni elementi di novità del programma Msca in Horizon Europe. Partiamo dalle Msca Postdoctoral Fellowship. Già brevemente sono state introdotte alcune novità da Begonia. Una prima novità riguarda proprio quella della figura del ricercatore, chi è eleggibile al Postdoctoral Fellowship. Lo dice la stessa parola, soltanto coloro che alla data di scadenza del bando sono in possesso appunto del dottorato, Postdoctoral Researcher, e che alla data di scadenza del bando questi ricercatori abbiano massimo 8 anni di esperienza full time nella ricerca. Gli anni svolti fuori dalla ricerca, ad esempio insegnamento o per il career break, questi non vengono ovviamente conteggiati. Maternity e paternity leave, già Annalisa appunto Sacchi ci ha introdotto appunto della novità che è stata introdotta. Una interessante novità che è introdotta su Msca Postdoctoral Fellowship è anche dove poter svolgere il secondment opzionale. Se in Horizon 2020 il secondment doveva avvenire soltanto in Europa, adesso questo secondment potrà essere svolto anche fuori dall'Europa. Importante anche la novità che viene inserita sul placement, massimo fino a 6 mesi presso un ente non accademico che ha sede in uno Stato membro o paese associato, proprio per facilitare una maggiore collaborazione tra il mondo accademico e il non accademico e facilitare l'employability, il placement proprio del ricercatore a fine progetto. Begonia ci ha anche già illustrato che un'importante novità che viene introdotta riguarda la restrizione nella resubmission, cioè le proposte che Postdoctoral Fellowship che verranno presentate nel 2021 e otterranno un punteggio inferiore a 70 su 100, queste proposte non potranno essere ripresentate l'anno successivo, quindi nel 2022. Passando all'altro schema, Doctoral Networks, una prima novità che viene introdotta è per quei consorsi interessati a presentare un Joint Doctorate. Qui verrà richiesto obbligatoriamente di allegare una lettera, un pre-agreement. Un'altra importante novità per i consorsi Msca Doctoral Networks è di iscrivere a un percorso di dottorato i Doctoral Candidates. Ci ricordiamo che in Horizon 2020 nello schema specifico ETN, European Training Network, non c'era questa obbligatorietà. Un'altra importante novità è la riduzione del contributo comunitario che si potrà chiedere, quindi il consorzio potrà chiedere fino a 360 mesi uomo, ma, come appunto si diceva, ci sono degli incentivi per quei consorsi che
vorranno presentare dei dottorati industriali congiunti, questi consorzi potranno chiedere fino a 540 mesi uomo. Anche su Msca Doctoral Network sono state introdotte delle restrizioni nelle resubmission, quindi il progetto che presentato nel 2021 otterrà un punteggio inferiore a 80 su 100, queste proposte non potranno essere ripresentate l'anno successivo nel 2022. E infine ricordo che per quei consorsi che presenteranno un dottorato industriale e dottorato congiunto, ricordo che queste proposte verranno valutate direttamente negli 8 panel scientifici insieme a tutte le altre proposte Msca Doctoral Networks. Quindi non abbiamo dei panel multidisciplinari ad hoc, come era previsto in H2020, per i dottorati industriali e dottorati congiunti. Passando allo Staff Exchange, qui abbiamo poche novità. Una prima novità riguarda anche qui la diminuzione del contributo comunitario che il consorzio potrà chiedere. Se in Horizon 2020 si potrà chiedere fino a 540 mesi uomo, adesso in Horizon Europe si potrà chiedere fino a 360 mesi uomo. Un'altra particolarità sarà il fatto che i secondment degli staff member tra le organizzazioni, le entità legali che hanno sede negli Stati membri dell'Unione Europea o paesi associati ad Horizon Europe, questi secondment potranno avvenire anche dello stesso settore, quindi da accademia verso non accademia, verso accademia, purché questi secondment dello stesso settore saranno limitati a 1/3 e purché siano interdisciplinari. E troviamo proprio una definizione nel work program, nel programma di lavoro Skłodowska-Curie Actions 2021-22 proprio sulla interdisciplinarità. Infine su Co-Fund abbiamo grosso modo una grande principale novità che riguarda proprio il cofinanziamento della Commissione Europea sia per i Doctoral Programs che i Postdoctoral Programs, e questa allowance, con questa allowance l'ente monobeneficiario potrà coprire il salario del ricercatore o anche i costi di ricerca, di networking, di management e costi indiretti, dei travel e così via dicendo. Quindi un'unica allowance per coprire queste voci, ma la Commissione poi chiederà comunque un minimo del salario che l'ente dovrà dare sia ai doctoral candidates che ai postdoctoral researcher. In Horizon Europe una proposta progettuale Msca verrà valutata sulla base di 3 criteri di votazione che sono eccellenza, impatto e implementazione. Come possiamo vedere, ogni criterio ha un peso specifico. L'eccellenza pesa il 50% in fase di valutazione, l'impatto il 30% e l'implementazione il 20%. Per entrare nella gradatoria, nella ranking list, la proposta dovrà ottenere almeno 70 su 100. Porto alla vostra attenzione, proprio quando nel titolo della presentazione si parlava di leggere tra le righe del Work Program, questa notizia, questa news, questa importante informazione che è contenuta nel Work Program, quindi è un documento ovviamente pubblico, ma che potrebbe appunto andare in secondo piano da una lettura veloce. Questo fa riferimento all'Msca Postdoctoral Fellowship, ma trovate appunto questa informativa anche per gli altri schemi Msca, Skłodowska-Curie Actions. E qui la Commissione ci dice cosa succede quando delle proposte ottengono lo stesso punteggio, chi magari fra queste proposte verrà finanziata avendo ottenuto lo stesso punteggio. Abbiamo già visto i 3 pesi in percentuale diversi dei criteri di votazione. Facciamo adesso un esempio concreto. Io presento una proposta progettuale in Msca Doctoral Networks e ottengo 93. Magari un altro ricercatore, Pippo, chiamiamolo, presenta anche lui una proposta e ottiene anche lui 93 su 100. Chi tra le 2 proposte potrà essere finanziata? A parità di punteggio la Commissione ci dice chi tra le 2 proposte o più proposte ha ottenuto il punteggio maggiore su Excellence. I punteggi vanno da 0 a 5. Nell'esempio che ho dato poc'anzi, Excellence io nel mio progetto ho ottenuto 4.7 e Pippo ha ottenuto pure 4.7.
Quindi nuovamente occorre un altro criterio per avere una priorità tra le proposte. In questo caso la Commissione europea va a verificare chi tra le due proposte ha ottenuto il punteggio più elevato su impact. Nell'esempio concreto, nella mia proposta io ho ottenuto 4.9, Pippo ha ottenuto 4.9. Ancora qui niente da fare. Quali sono gli altri criteri che servono proprio per la priorità delle proposte, del punteggio? In questo caso la Commissione europea dice se è necessario si va a vedere il gender balance tra i ricercatori postdoc. Io uomo, Pippo uomo, quindi niente da fare. Nuovamente, quali altri criteri? Qui la Commissione dice se è necessario poi degli ulteriori criteri verranno presi in considerazione, come per esempio, e trovate lì altri criteri, il maggior coinvolgimento del settore non accademico. Nell'esempio concreto io non avevo previsto magari nessun secondment, mentre Pippo aveva previsto un secondment presso un ente non accademico. Quindi grazie a questo maggiore coinvolgimento del settore non accademico la sua proposta di Pippo verrà finanziata. Nella prossima slide possiamo vedere se avete maggiori chiarimenti, dubbi, ovviamente contattate i team tematici in APRE, avete qui il sito horizon-europe.it. Per Marie Skłodowska-Curie Actions, nella prossima slide, trovate proprio i nostri riferimenti. Vi dicevo già all'inizio dell'evento, io faccio parte del team tematico che in APRE si occupa delle MSCA, Marie Skłodowska-Curie Actions. Nel team partecipano anche il collega Marco Ferraro e la collega Serena Keren. Per qualsiasi dubbio siamo a vostra disposizione e vi invito proprio a utilizzare la mail del team msca@apre.it. Trovate anche i nostri riferimenti telefonici, ovviamente siamo anche a disposizione per appuntamenti, prendere attraverso delle diverse piattaforme, per esempio Teams. Per non perderti ulteriori aggiornamenti, nella prossima slide vi consigliamo di registrarti ad Apre Mailing. Con questo chiudiamo la parte della presentazione dell'evento, quindi ringrazio nuovamente tutti voi partecipanti, ringrazio nuovamente Begonia Arano, ringrazio anche Annalisa Sacchi e adesso vi dicevo la gestione delle domande e risposte. Utilizzeremo una piattaforma Slido, quindi potete andare sulla piattaforma, sul sito Slido e inserire il codice HEWEEK. Lo vedete anche nello schermo. Già vedo che ci sono alcune domande. Ricordo nuovamente, se volete postare delle domande direttamente a Begonia, mi raccomando di scrivere direttamente in lingua inglese. Interessante su slide è che potete anche votare le domande degli altri colleghi. Vedo allora qui già delle domande. So, Begonia, the first question is for you. You see the screen? So yes, I see the screen. Well, basically, in this case, we have to apply very strictly what the legal base, which is the work program, says. And the work program says that the researcher cannot have resided or carried out his or her main activity in the country of the beneficiary. So basically, in the last, for more than 12 months in the last 3 years. So this is it. This means that they would apply for both countries. So just to be clear on this one. I see other questions if you want me. Yes, thanks. Please. So there's some questions on the on the extension of the maximum years. So regarding whether the European Commission will be checking in full detail. Well, basically,
the information will be there, and if there's a need for additional information or clarifications, then we will then contact the applicants. Normally, we expect that more thorough checks would happen for those applicants that would have succeeded and are at the level of the grant agreement preparation, but it's based on the self-declaration. This is what we would like to clarify. So in case of doubt, we would get back to the applicant. Then there was, I saw also a question. I'm looking actually at my Slido because I can see it better than on the screen. But I saw also a question about if I obtained my PhD, after 9 years, but I don't have a research experience. I suppose that they're referring to this postdoctoral 8 years research experience. If the applicant has a PhD, they're eligible. That's it. What we're putting is the reference to the 8 years research experience post the PhD. So this is clear from that. With medical doctors, there's a question, and there's a lot of questions coming in, I can see now. Doctoral fellowships, medical doctors with a specialization, not a PhD. It has to be the PhD, so medical doctors as such, the MD as such is not considered as eligibility. They have to have a PhD. Then there were questions about the new family allowance. Well, basically, it's not a new family allowance. It's that it's now something that can happen at any stage, basically. And that was also linked to the fact that when was this to be notified? So basically, this is again a report. Something that will happen during the mobility declaration that each researcher has to submit at the beginning or throughout the continuous reporting. So whenever there's a change, then the researcher can notify about this change in their family situation, so that they are eligible for this. Let me see. I'm just looking at, I don't know if I've answered to all of them. It's just, Angelo, help me out to see if I'm missing. Yes, there is a question, la chiamata diretta estesa o sarà anche vincitore di Fellowship Co-Fund. This is for Annalisa Sacchi, so I can collect this question and I forward to Annalisa, yes. But there are also other questions for you, I think. Msca Yes, I see many. Yes, please. Let me see. Sorry, which one did you say? Msca, because I see many now. Yeah. So for postdoctoral fellowship and medical doctor, I think that you replied. Yes. So I asked Marco. Marco, puoi togliere questa domanda. Concerning for citizens, ex-knights. How it works, the lump sum? Yeah, okay. Basically, it's in some ways it's very similar to the way it was done in the past. Only instead of having to go through each of the details, the calculation will be on the full amount. So it's just a simpler way of actually requesting it and then afterwards reporting on it. But I will. There was a specific session for the citizens, an info session on this. And what I can do, I don't have with me the link, but I will send it to you, Angelo, in case you don't have it, because it would be good if the people interested in applying, they actually followed this session, because there's a lot of detail that was given there. So I would really suggest that this is followed for any specific questions, because these were the type of questions that were coming up. Yes, thanks. There are also, if 8 years eligibility considered based on full-time equivalent on the Part A of application form, sorry, where should this be inserted and how? I mean, this is a bit going into too much detail here. Okay. So I don't know, but basically, this there's information that it's on the Part
A, and on the part B, they can give more information on this, even though there's not a table as such. But in any case, we are preparing a little bit more detailed information to help out the applicants, and also, of course, you, Angela, and the other NCPs, so that you can facilitate a little bit more, how to count for this full-time equivalent and for the time which has been spent outside the research as such. Of course, for all that it's maternity leave, parental leave, and so on, that's a bit more straightforward, but it's more related to what is a part-time research or a full-time research. So that I understand that in some cases people have not had maybe a full-time contract in research. So that kind of thing, we will give a bit more orientation on that. Yes, thanks. There is also another question. When will the partner search hosting offer section on the portal will be open? This I cannot give you exact date, but I think that this is going to be very soon. That I can mention. Okay. Another question for researcher. Sorry. For researchers integrating in Europe, if the path they have already returned to hosting country and then back into the third country, how is accounted? So they would have to account. The mobility rule would count. It's exactly. It's the 12 months in the last 36 months. So it would just depend when they have been in each of the places. That's the way that it would count. Basically, these are very specific cases. I think that we are looking into a lot of detail, but of course, this would be the overall rule would always be there. I see also there was a question about I think I missed it somewhere, but about the success rate of the doctoral network. So just to give everybody an idea, and I think that would be interesting so that they understand why we have introduced these resubmission rules. For ITN in Horizon 2020, it was 9.8% success rate. And for the individual fellowships, it was 15.2%. So that's the reason why these resubmission rules have been introduced in Horizon Europe. Basically, they had very low success rates. They have not been introduced for the others because they were higher. So yeah, this is the answer. Then we have, can a postdoctoral fellowship do his or her secondment in Switzerland for postdoctoral fellowship? So, this would be, the secondment, it can be even, as you know, that the association of countries are still under discussion. So in principle, there's no, there's still no decision of which countries are going to be associated, but a secondment can happen in a third country. So even if the association has not been finalized, then they could do a secondment in a third country. So if Switzerland was remaining a third country, otherwise associated, of course, it would not be a problem. Yes. There is also an Italian question. È possibile scegliere il Regno Unito per una global fellowship o risulta come partner associato? Beh, se il Regno Unito... Yeah, I understand it. But it's a bit similar to the answer to the question on Switzerland. So basically, it would be a matter of what's the situation with association, but in principle, these are countries that are under the negotiation for association agreement. So it's very much depending on where they are at that point. Yes. Let me see. So there's some questions related to the situation with COVID and exceptions to the mobility. Yes. I see that there's some in Italian and also coming in English. So as I said earlier on, we have a legal base, which is what it is, and it doesn't contemplate exceptions. So that's the thing. Doesn't contemplate force majeure, as they say, for exceptions. So as part of the legal base, there's no exceptions because of COVID in terms of the mobility. The rules are what they are, as they have been in the past.
A different situation is what we have had in the past year, that during the project itself, during the contract established, the grant established, then a grant allows you to take measures because of force majeure, and that's why we have been finding different solutions for the different programs, for the individual fellows, also for those for the projects which are under the ITNs or the RISE or the others, where the projects could be suspended, and then and also we supported the fact that the projects could still be paying the researchers even if they were not able to do the research. But those are measures that can be taken on the basis of the grant agreement, which allows for force majeure. But it's not the case for the legal base, the work program as such. So the rules are very strict in that sense. So no exceptions for the COVID situation. Yes, thanks. So there are similar questions that you replying. There's I see one. I mean, I keep answering, Angelo. You tell me, but I see them coming in. There's one of are industrial and joint doctorates allowing to have 540-person months to be hosted, or just co-supervised by industrial SMEs partners? So I mean, in the case of here we're talking like the industrial, especially the industrial doctorates, they have to be hosted as well. So that's just to be clear. This is really an absolute partnership here. So that needs to be ensured. There is a question in Italian, I can reply. Un ricercatore più maturo che ha già accumulato esperienze e che ha conseguito il dottorato nei limiti previsti nella Msca ha le stesse possibilità degli altri. Un conto ovviamente è il criterio di eleggibilità, quindi alla data di scadenza del bando il ricercatore deve essere eleggibile, quindi il dottorato e massimo 8 anni di esperienza full time nella ricerca. Quindi se uno rientra in questa finestra di eleggibilità ovviamente è eleggibile. Poi ovviamente dal punto di vista della valutazione suggeriamo di mettere in evidenza qual è l'impatto che la fellowship avrà nella carriera del ricercatore, proprio perché la Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship ha anche l'obiettivo di accompagnare e sostenere la crescita professionale del ricercatore. Quindi se abbiamo un ricercatore maturo che rientra nei criteri di eleggibilità, ovviamente lo può fare mettendo in evidenza appunto questo valore aggiunto impatto nella sua carriera. Se no, tranquillamente può andare ad avere altri finanziamenti, come per esempio nell'ERC, nell'European Research Council, che si parla più su eccellenza, ma Skłodowska-Curie è più training through research. Poi vediamo un'altra domanda. I see one, Angelo, which is saying, is it more likely to get funded for 12 or 24 months proposal in MSCA postdoctoral fellowships? That there's, I mean, just to say, no, I mean, there's no issue about this. The importance is about the project, the excellence and the impact it's going to have. It's looking at the researchers' careers, so this is not something that is going to influence. Basically, the experts are going to be looking to the excellence of the proposal. So this should not stop anybody from applying to 12 or 24 months. If I may, ovviamente suggeriamo di mettere in evidenza la fattibilità, la credibilità della vostra idea progettuale. Avete chiesto 12 mesi o 24, questo deve essere in linea con le attività, con i vari work package, con la durata dei work package, con gli obiettivi specifici, quindi ci deve essere certa coerenza, fattibilità e credibilità delle attività, degli obiettivi rispetto alla durata che voi avete richiesto. Absolutely. I mean, because at the end of the day, it's going to be the quality of the proposal. That's for sure. Angelo was completely right, of course. Yes. Yeah. I see something about the industrial doctors that each beneficiary must recruit for the time that ESR spend there. They have to do the recruitments, that's for sure. Yes, it links to another question that was earlier on, that they have to be at the same level. This is to ensure basically that the institutions, the companies or SMEs are
fully, completely involved in the project, and that really there is that benefit of this training in another sector, as it is the business or the industrial sector. So yes. There are also other questions due to the pandemic COVID, but you replied already, so yes. Please go on. Yeah. I see another one. I think I've just seen it appearing lately, which is are MSCA PF postdoctoral fellowships well considered in European universities apart from the hosting one? Do they enhance chances to get a postdoc job? Well, the answer is, to be fair, we are precisely now monitoring what is the success in the careers, just in an overall overview of it. But the fact that we know is that the majority of the researchers that have had a postdoctoral fellowship, an MSc postdoctoral fellowship, go on to succeed very much so in the career. I should say that a lot of them afterwards continue on and become ERC grantees as well. So I mean, this is something that is one of the proofs, but certainly many of them continue with their careers at a high level. So that's the experience we have. But as I say, we're actually doing a strong monitoring to have an overview of what has been the effect over the past 25 years of these postdoctoral fellowships in terms of ensuring that the career really is benefiting from this. If I may, I add something. Se magari qualcuno già ci chiede, già anche in passato, ma se io applico, presento con un'università che è riconosciuta, eccetera, avrò più chance di prendere finanziamento? Ricordiamoci, questo è il suggerimento che diamo, ricordiamoci sempre che i valutatori valutano quello che noi scriviamo, voi scrivete, senza nessuna interpretazione del testo. Quindi dovete ben motivare, giustificare, mettere in evidenza l'eccellenza del supervisore, dell'ente di accoglienza, delle infrastrutture, dei facilities, senza mai dare nulla per scontato. Yeah, I'm seeing just a further clarification on the 8 years. I see another question here that says that, could it be better clarified? Do the postdoctoral fellowships that the researcher might have are included? Of course, that's research experience for sure. I mean, this is what a researcher's life is. It's not always tenures that they're getting. They're getting postdoctoral fellowships after the PhD. So logically, that counts as research experience. But as I say, we are going to prepare frequently asked questions that we will add, and that we will also share with the NCPs so that they are able to share with any other potential applicants. But certainly that's absolutely research experience, that's for sure. Then there's a question I see here about the resubmission policy. Yes. So just to be clear, there is no carryover from Horizon 2020 to Horizon Europe. This is why I said that it's counting us from 2022. This is a measure which is introduced in Horizon Europe. So that's why the first time submissions of 2021 are considered first time submissions. It's not carrying over from Horizon Europe. It's in 2022 that if someone who was not successful in 2021 reapplied in 2022, and for example, for the postdoctorals got less than 70%, then they would not be considered for resubmission. But it's only in 2022. And if I add something, qualcuno chiedeva appunto cosa si intende resubmission. Per esempio per il Postdoctoral Fellowship resubmission si intende che abbiamo lo stesso ricercatore, lo stesso ente di accoglienza beneficiario e ovviamente se presentato una Global Fellowship lo stesso ente associated partner che ha sede nel paese terzo. Quindi se tutte e tre sono uguali si tratta di resubmission. How many times can a researcher apply? I mean, there's no limit. Now we have the limit, obviously, because of the resubmissions. But there is, as such, there is no limit. Yes. But
as I say, now you will not be able to apply. Before it was 7 years, 7 times. Now you will not be able to apply if you do not have the certain threshold. Otherwise, there's not going to be a limit. And it's true that often, I think, I don't know if it was Alessandro earlier on or somebody said that there's also a matter of failing sometimes. Failing helps you to improve because the information that is given by the evaluators as well helps improve proposals because it tells you what the weaknesses are. So that's it. I mean, it's worth learning. And again, I always go back to our NCPs who are, I mean, Angelo is demonstrating it, always giving great advice how to proceed in these cases. Yes, thanks. There is also a question concerning the long-term residence, the definition of long-term residence. And there is an example. A researcher with a contract at a European university institution who resided there 4 or 5 years, during which carry out 1 year field work in the third country is long-term residence? Yeah, obviously that's it's where they have been resident for the majority of the time and where they were registered as resident. That's the case. Yeah. Yes. Marco, mi sa che possiamo andare avanti perché alcune domande già ha risposto, per esempio il medical doctoral l'ha risposto. What is the definition of career break? Is required a minimum of days of break? There is not any limitation. Again, maybe we can clarify a bit more in our frequently asked questions. But the career break can take longer or shorter time. That's as long as there is the possibility. That's the thing, that the applicant needs to show that there has been such a break. That's the main issue. But there's no established minimums or maximums. So you will, the European Commission will publish some question and answer under funding a tender portal. Yes, no, thanks. Yeah. That's the idea. We will clarify on this, especially linked to this 8 years as well. I mean, already the guide for applicants gives quite a bit of information, but especially this clarification on how this is counted and how this will be followed up, we will aim at clarifying a bit more on this. But of course, again, I go back to you, Angelo. Any more questions that might come your way, it's also good for us to have them, because then we are able to understand what the needs are for the applicants. Yes, thanks. There are also some questions about postdoctoral fellowship. Definition of residence will be considered as physical or legal residence in the country. Well, normally is where you can show that you're a resident. So normally is the legal residence in a country. This is what you can prove, basically. It's not so common that you are physically sometimes, but you're legal in another country. But normally is what you can prove. Ok, Marco, c'era una domanda, mi sembra, anche su come coinvolgere un associated partner in un paese terzo, Brasile, se non ricordo male, che l'avevo intravista. Ok, how to arrange project involvement in non-European country as academic partner, especially as SG non-academic partner in Brazil. Se vuoi, or if I may, yeah. Of course, ovviamente quando c'è la presenza di un beneficiario che va a firmare il grant agreement con la Commissione europea, quindi riceve il finanziamento europeo, e noi andremo a inserire degli associated partner che hanno sede in un paese terzo, per esempio per un secondment, è la stessa Commissione europea che suggerisce poi di avere un partnership agreement proprio per mettere d'accordo le due organizzazioni, sia per le questioni del finanziamento, sia per la gestione della proprietà intellettuale e così via dicendo. Quindi sicuramente se andate a coinvolgere un associated partner,
mi raccomando di stirare a inizio progetto poi un partnership agreement. I saw somewhere, I don't know, it just went past, somebody who was asking about examples of successful proposals. Yes. I don't know where it is. I saw it appearing somewhere. I would suggest to go to the portal, to Cordis, and there, Angelo, maybe you can send the information, because there is where you can find all the examples of successful proposals. I think that since in essence the program has not changed so much, I would suggest as well that interested applicants can look at what examples of Horizon 2020, because that already would give them a good orientation. So this I leave it to you, Angela, that you afterwards give the link to Cordis. It's very straightforward. You can just type Cordis in your searcher, but there you will be able to search by area of MSCA, by country, by also area of research. So that should help you. Sì, su Cordis sicuramente poi condivideremo il link. Cordis è importante, io immagino, anche per un ricercatore che va a presentare una proposta progettuale, per descrivere magari anche l'analisi dello stato dell'arte, per vedere se sono stati già progetti simili finanziati nel proprio argomento scientifico. Quindi su Cordis sicuramente andate a trovare l'abstract della proposta, l'ente coinvolto, il beneficiario, il titolo, l'acronimo e anche il finanziamento. Ovviamente non è che troviamo la parte B, B1 e B2 da fare un copia e incolla del progetto, questo ovviamente no. I see that also for the clarifications on the scientific age, clarify if research in third countries, yes, for example, Latin America, or teaching is valuable as career break. Now, I would say if it's research, it's research, no matter where you have been. So it doesn't matter whether you've been in Latin America, in Australia, wherever. That counts as research, because you are going to be proving that you have doing research. Something like teaching, for example, if there has not been any research and you have really had a career gap and a career break that you have been teaching, then of course that would be a career break. But research is research. So. Okay, there is a question concerning a co-fund. Is there the same destroying limit of age for experienced researchers? What the suggested alternative for XIF, Intra-European Fellowship funded in 70 Framework Program? No, but there's no limit of you mean of the scientific age? Yes. I mean scientific age. The rules would be the same as for MSCA. That's what but that's the way that Co-Fund works, basically. Concerning what are the suggested alternative for Intra-European Fellowship, I don't understand that. Io suggerisco di andare a verificare anche sulle diverse opportunità che vengono pubblicate sul portale Euraccess, il portale della Commissione Europea, dove si trovano le diverse funding opportunities, e quindi qui sicuramente un ricercatore può pubblicare il proprio profilo, oppure anche cercare le varie opportunità di finanziamento di altri programmi o di altri enti. There's something I just saw passing something about the proposals with a similar, but it's disappeared. Yes. Now. Postdoctoral Fellowship, how proposals with the same research objectives and work plan have to be similar if proposed by different researchers to be excluded. So I think that it's referring to what you were saying earlier on, Angela, about the almost like a resubmission, or I mean the fact is that one researcher, one supervisor can submit proposals for many different researchers, that's for sure, but they have to have different objectives. That's one thing. So you cannot exclude that one science as a supervisor will not have different
researchers that could come and work with him or her. But of course, what you cannot expect is that the same theme, the same research objectives, the same work plan is going to be multiplied by the same scientist in charge for different researchers. I mean, if that is the case, then normally it will be the last proposal that has been submitted that will be considered, because otherwise it would be like maximizing the opportunities of one work plan, one research objective, just changing the scientists, the researchers. So this is something that is already taken carefully care of, just to be fair to all the applicants, basically. Yes, poi anche se ci sono delle proposte simili, ma molto simili, attenzione, perché poi la Commissione Europea usa dei software proprio per evitare sorte di plagio e altro, quindi attenzione anche a proposte troppo simili in termini di ricerca, di work plan, e che magari cambia soltanto il ricercatore e il supervisore magari è lo stesso. Yeah, absolutely. And then, of course, you have to be aware that in any case, when these kind of searches are done, they're very carefully checked anyway with the experts to make sure that if there are differences, there are real differences. But that's something is taken care of course. Marco, c'era mi sembra una domanda anche su chi poteva presentare la proposta, se il ricercatore o direttamente l'ente di accoglienza. Nel frattempo rispondo direttamente. Nella piattaforma elettronica la start submission può essere portata avanti direttamente o dal ricercatore o dal supervisore o da un ente o da un contatto del beneficiario. Tant'è vero che una volta che avrete cliccato start submission è la stessa sistema, la stessa piattaforma che vi chiederà chi sei, se è il supervisore, se è il ricercatore o se è il main contact del beneficiario. In questo caso, se io sono il ricercatore, selezionerò il ricercatore e poi nello step successivo andrò a inserire i contatti del supervisore o dell'ente di accoglienza. Se invece era stata avviata la start submission dal supervisore, seleziona il supervisore e nello step successivo andrà a inserire i dati del ricercatore. I see. I saw another one and I've lost it now. Sorry. I think yes, what does associated partner linked to a beneficiary mean? From table 5.1. Oh my God. Angelo, I don't have this with me, so maybe you can... Yes, nel work program trovate la definizione di associated partner linked to a beneficiary, quindi se c'è nella proposta poi dovrete mettere quale tipo di link esiste tra il beneficiario e appunto questo associated partner. Comunque nel work program trovate la definizione di questo. Yeah, I saw also there was one about the fees in the UK universities. Yes. I don't know where it is, and okay, basically, it's very limited. How to manage the high UK fees. So basically, we don't have any possibilities of capping the fees. It is something that is up to the institutions, but it is true that we have been working in the past very much with the UK, so that part of the money that we are giving is actually preserved as well for the researchers, that is not taken up as part of the fees. So this is a matter of discussion, but of course it's a principle. It's been always a principle of subsidiarity, and this, in the case of the UK becoming associated, there will be very limited capacity to actually do more about the UK fees. We cannot impose this, basically. There is a question concerning for extension to 8 years. They have to be referred to situation occurred after the date of PhD title. Yeah, that's right. Absolutely. So the main thing here is that we are talking as the PhD. So key is that you have to get the PhD. And then all the ideas when we're counting is counting us from the PhD. So this is where this extension needs to be considered.
That's the idea, yeah. Marco, c'era una domanda anche sul placement verso il non accademico, se c'erano dei criteri, se non ricordo male. L'ho vista un momento e poi è scomparsa. Are there further indications on the placement after the end of postdoctoral fellowships, besides duration and sector? For example, criteria its evaluation in the proposal? I mean, this is it will be part of the evaluation, and according to the criteria that for the evaluation, because the information will be there already. So it will be evaluated as a whole. That's the idea. That's why it has to be indicated already at the time of the proposal. Se prevedete un placement, questo appunto periodo addizionale aggiuntivo alla fellowship, massimo 6 mesi presso un ente non accademico, ricordo che nella piattaforma elettronica dovrete inserire l'associate partner, dovrà avere un proprio PIC number, quindi dovrà configurarsi come associate partner, quindi da essere presente nella proposta. Questa dovrà poi allegare una lettera di commitment e mi raccomando anche sempre di, come vi dicevo poc'anzi, che i valutatori valutano quello che noi scriviamo senza nessuna interpretazione del testo, quindi dovrete mettere in evidenza qual è il valore aggiunto di questo placement sul progetto, ovviamente sullo sviluppo della vostra carriera per una maggiore employability. Ovviamente questo additional period dei 6 mesi è coperto dal finanziamento comunitario. Yeah, exactly. Poi And this is yeah. Sorry, this was one of the reasons, but it's a placement that is in industry. Is basically in order to help precisely create better links with between the sectors. So that's why it's incentivized. It's possible to arrange the placement in non-European country? It is, yeah. For the placement? Sorry, for the placement, you have to be backed in Europe, yes. Sorry. Yes. I was thinking of the secondment. No, the secondment è anche fuori dall'Europa, il placement... Exactly. No, for the placement, it's back in Europe, yeah. Yes. In italiano, quindi risottomissione significa stesso progetto con stessi enti e supervisor. Un progetto diverso con altri enti e supervisor è possibile se io presento una proposta l'anno successivo con altri obiettivi di ricerca, con un altro ente, con un altro diverso work plan, è un progetto diverso, ma ovviamente qual è poi il link, la coerenza tra il mio profilo, la nuova proposta con obiettivi totalmente diversi dalla precedente, con un ente totalmente diverso da quello precedente. Quindi mi raccomando di mettere sempre questo link tra ricercatore, proposta, ente di accoglienza e supervisore. So the 8 years after PhD will be not counted based on solar years. We received some question about this. Yeah. Okay, basically what we count them as full-time equivalents. So of course there would be if you can show that you have interruptions and that at the end your 8 years are actually more longer because of the interruptions, then that's the way it's counted. I think this is what it's meant from this question. Yeah. There is a question concerning Co-Fund. Is a transnational partnership expected in the proposal? I mean, basically, as I said, it's mono-beneficiary. How the projects are put together, that's part of the proposal itself. It could be that it's a program that it's mobility would be expected, but it's part of the program that they will be presenting. Yes. Poi, comunque, le altre domande mi sa che ha risposto a inizio, Begonia. For extension of 8 years for research in third country, exception, career break, have to be also after the PhD title? Yeah. Yes.
Okay. Yeah, always count that the PhD is the moment from which these 8 years start counting. The question about researcher table è una nuova tabella che è stata inserita nei form amministrativi. In the Msca Doctoral Networks Part A, these researcher tables, does it have to contain only one line for the beneficiary supervisor or it may present more than one line? Qui si fa riferimento però ai diversi ricercatori coinvolti nell'ente di accoglienza, quindi sicuramente se ci sono tanti altri ricercatori dovete andare a inserire compilare queste righe. Question for you. Based on your experience, how long does it take to prepare a well-written proposal? Sorry, I lost the question. Yes. So, well, to be clear, normally these proposals are not coming up in a question of 2 days. Normally, this is the researcher. If we're talking about individual researchers, the postdoctorals, Yes. it's very important that you establish the links with the institution and the supervisor that you want to work with. So that is a very important part, because it's led by you as an individual researcher together with the supervisor from the host institution. So it's initiative is very important. So normally you have already your experience from your research. You get the contact. You need a few, sometimes maybe a couple of months is enough to establish the clarity of what you want to put together. And from the moment that you are sure that you want to apply, it can be ready in maybe 2-3 months, something like that. It's something that is completely doable for the individual researchers. I mean, this is I can even give you my own experience. You were saying from my experience, because I used to be a Marie Curie fellow many years ago, and this is the way it worked. But of course, it's actually through the links that you already have to create. Of course, for the ones which are multi-beneficiaries, that needs more time. Again, this is something that it's part of established somehow. Maybe are informal networks that have been established, and this is helping them to glue them together. So this normally needs more preparation, but logically what happens, and because there's a continuity of our programs, there's plenty of time even from one program to the other, and certainly from one call to the other, to prepare these proposals. So maybe it's a year, 6 months, and the finalization, of course, it's 3 to 4 months. But this is very rough ideas. Some are faster than others, and of course, not always there's success, and then it helps to prepare the next phase. But I'm sure that, Angelo, you also have a lot of experience. Yes, if I may, nella nostra esperienza si è visto che molte proposte, che poi sono state delle buone proposte, non vengono scritte nell'ultimo periodo, ma ci vuole del tempo. Immaginiamo anche qualcuno che è interessato a una Global Postdoctoral Fellowship, dove l'ente del paese terzo deve allegare una lettera di commitment. Non posso chiedere questa lettera di commitment a una settimana o un mese prima anche dalla data di scadenza del bando. Poi anche il periodo, adesso scade a ottobre, negli anni passati scadeva a settembre, quindi subito dopo l'estate. Comunque l'importante è stare sempre in contatto con il supervisore, perché si è visto che molte proposte che sono state hanno ottenuto il finanziamento, si vedeva proprio che c'era questo link tra il supervisore e il ricercatore, quindi si vedeva proprio che c'era un'adeguata supervisione, che avevano ottenuto anche nel passato queste proposte. Quindi non riducetevi all'ultimo, soprattutto non riducetevi all'ultimo a fare la submission della proposta, perché la data di scadenza è il 12 ottobre per le Postdoctoral Fellowship, ricordo sempre alle ore 5 Brussels time. Anche Begonia penso che l'ha già detto, non riducetevi a fare l'ultima final submission l'ultimo giorno alle 16:59, ma anticipatevi,
ovviamente l'ultima versione è quella che annulla la precedente e quindi potete fare più submission. That's a very good point, Angelo, because there can always be maybe technical problems, whatever, and this is rather tragic. So try to always have it ready in advance, for sure. I see there was another question again on the 8 years, which it was about an example of part-time, maybe 2 contracts of part-time, 50%. Would it count for 1 year? And this is one typical example. That would be what we are looking at when we're thinking full-time equivalent. So you have a part-time contract 50% 1 year, and then another one. Then that would be adding that would be equivalent to 1 year of full-time equivalent. So this is the kind of meaning of the full-time equivalent. But there was another question of when would this be additional frequently asked questions be put together. I understand mostly on these 8 years. We are aiming at having this by the end of the month, before the end of the month. But I must say that this has been super interesting, really, all these questions that are coming this way, because it gives us a good overview. And Angela, I would like if you could also share this with us, because they can be very useful. Yes, of course. Yes. Preparation. There is another question in Italian. È necessario essere residente in un paese europeo per una candidatura al Postdoc Fellowship? Per quanto riguarda l'European Postdoctoral Fellowship, sono eleggibili ricercatori of any nationality e non importa al momento dell'application appunto dove si trovano questi ricercatori. L'importante è rispondere alla regola della mobilità e che l'ente di accoglienza, il beneficiario, deve avere sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese associato ad Horizon Europe. Poi c'è anche la domanda su quando verranno pubblicate le FAQ, che è stata già risposta da Begonia. I don't know if you reply already. Researchers wishing to reintegrate from a third country have to respect direct mobility rule. It's applied both to global and European postdoctoral fellowships. I think we did reply, or it was a similar question, no? That we replied to. Yeah, I think you replied. Yeah. Una domanda in italiano. Il secondment può essere svolto nello stesso paese del beneficiario? Sì, nel secondment non si applica la regola della mobilità. Potete svolgere il secondment, abbiamo già detto, in Europa o in qualsiasi altra parte, anche nello stesso paese del beneficiario. Nuovamente, come vi dicevo poc'anzi, perché? Qual è il valore aggiunto? Perché avete scelto di fare un secondment in un ente che ha lo stesso paese dell'ente accoglienza beneficiario? Quindi lo potete fare, però mi raccomando di ben motivarlo e giustificarlo. What are the criteria to evaluate the excellence impact of the proposal? Candidate and institute. I would recommend to read the guide for applicants. Yes. Where everything is very well spelled. The Guide for Applicant and Work Program trovate, ed è anche sul Funding e Tender Portal, la Standard Evaluation Template, dove trovate per i 3 criteri di votazione, eccellenza, impatto e implementazione, i sottoparagrafi, sottocapitoli, sottocriteri. Per esempio nell'Excellence quali sono gli obiettivi di ricerca della proposta, la descrizione del training, la descrizione della qualità della supervisione, la descrizione anche dell'esperienza del ricercatore. Sull'impatto mette in evidenza qual è l'impatto che la proposta avrà sullo sviluppo della carriera dei ricercatori, ma anche l'impatto a livello di ente di accoglienza, l'impatto a livello anche di società europea dal punto di vista economico, sociale, e nell'impatto anche non sottovalutare le attività di disseminazione dei risultati della ricerca, così come l'attività di comunicazione. Su implementation invece andare a descrivere una descrizione dei vari pacchetti di lavoro, i work packages, quindi anche la descrizione del timing, descrivere la fattibilità, la credibilità del work plan, così come anche descrivere il piano di rischi, e sulla implementation andare a descrivere anche
la qualità delle infrastrutture, facilities. Tutto questo è pubblico sul Funding e Tender Portal, ovviamente. I see one, it's gone, on how, but it's a bit similar to what we have been discussing. How does the teaching at university count? Yes. I lost it now. Yeah, but I mean, I think this is, we're going a little bit around the same theme all the time. Again, it would very much depend on how your teaching has been. If you have been 50% of your time teaching, 50% of your time researching, then this is something that you would account for, and it would be half time would have been, as you say, the example here would be then 8 years full-time research. You have to take into account that whatever you are putting forward in terms of information, then this you need to show. You need to be able to document this, because this is something that will be requested. The way that this has been put forward as part of your proposal, because this, of course, will have links to the eligibility. So always, whatever you're going to be putting forward, you need to make sure that you are able to document it. There is a question about the new family allowance. If change occurred during the project, will the European contribution be increased? Yeah. Yes. Absolutely. This is the big change that has happened from Horizon 2020 to Horizon Europe. Absolutely. They will be, the EC contribution will be increased. So it takes into account. And it will be an amendment, of course. Yeah, I mean, this is exactly, but the thing is that the change in the past was that EC contributions could not be increased, but this has changed now in Horizon Europe. Then c'era una domanda sulla differenza tra European e Global Postdoctoral Fellowship. Could you repeat the difference between Global and European Postdoctoral Fellowship? If I can add something. European Postdoctoral Fellowship, dicevamo che era aperta a ricercatori di qualsiasi nazionalità che da qualsiasi parte del mondo decidono di spostarsi, quindi una mobilità internazionale, verso un ente di accoglienza che ha sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese associato. La durata dell'European Postdoctoral Fellowship varia minimo 12, massimo 24 mesi. Un esempio: io dall'Italia vado in Francia, ma da qualsiasi parte del mondo un americano viene in Europa, o un ricercatore italiano che sta in Giappone che viene qui in Europa, quindi anche uno strumento per attrarre ricercatori. E ovviamente la regola mobilità si applica verso l'ente di accoglienza del paese. La Global Postdoctoral Fellowship è suddivisa in due fasi. La prima fase iniziale si chiama di outgoing, dove il ricercatore deve spendere un periodo minimo 1, massimo 2 anni presso un ente, associated partner, che ha sede in un paese terzo, quindi Stati Uniti, Giappone, Brasile, Cina, Sudafrica e così via dicendo. Qui si applica la regola della mobilità e poi, dopo questa fase di outgoing, sempre coperto dal finanziamento europeo, il ricercatore europeo deve obbligatoriamente tornare in Europa per 12 mesi presso un ente di accoglienza che ha sede in uno Stato membro o in un paese associato ad Horizon Europe, proprio per svolgere il trasferimento di conoscenza. Quindi nella Global avete due fasi, due enti di accoglienza e quindi due supervisori, uno nel paese terzo e uno nel paese di ritorno. Will the teaching be considered as research activity? Begonia? But it's a bit linked to the same. It's teaching, if this is considered outside the research activity in the maybe in the institution where the researcher is, then this would be not considered research activity. But if it's part of the obligations that the researcher has, then this is something that then could be considered as research activity. This is something that, as we say, the researcher would need to document. I'm just giving an example. Suppose that you are in a university, you have a contract that considers that part of your research
job is that you have to do a part, maybe a small part of teaching. Then, okay, that's part of your full-time research activity. But if there's something which is separating, that you have to do teaching completely separately from your research, then that will be counted separately. Basically, the important thing is that whichever way the researchers are going to use this for their experience, then they need to document it, basically. Yeah. Yes, thanks. Ok, mancano 4 minuti, qui le domande sono numerose, se non riusciamo a rispondere entro le 13:30, poi il team tematico comunque sarà a disposizione nel rispondere alle vostre domande. I saw one on the gender, yes. I think there was one on the gender equality plan or something. Yes. Yeah, so this requirement, because I saw it passing several times and I didn't read it properly. But yes, this will be a requirement like for the rest of Horizon Europe. Yeah, for public institutions, right?